Hello and good morning to the online LCC class of the Universal College. And let me go straight to the topic, what I was teaching you. And it was Tagore's The Post Office. So, to the extent we have, seen or analyzed the text, we have found that Omul is been adopted by Madhav and his wife, who are a childless couple, and Omul is also an orphan, and he is suffering tremendously from severe, uh, uh, diseases without a nomenclature. But what is very evident from the very beginning of the text is that Amul is suffering uh, in both the body and the mind, and while he's suffering of the body is because of certain problems or certain diseases, the suffering of his mind is particularly because of the restraint that has been imposed upon him as a treatment. রাইট রিস্ট্রেন্ট মানে যে তাকে যে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, এই চাপটা তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে যে একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, বা মানে আটকে রাখা ইন দ্য সেন্স আর কি, নট ইন আ সেন্স অফ আ বন্দি, বাট সে যে বাইরে বেরোতে পারবে না, তার যে বাইরের অ্যাটমসফিয়ার ভালো নয়, ডাক্তারবাবু যা যা বলেছেন, এইসব কিছু মাথায় রেখে তাকে তার তার যে ট্রিটমেন্ট চলছে সেটাতেও সে খুবই ইউনো he is been also very very plagued, very very in heart, and he is also suffering that. uh, কেন suffering? Because he has, Omol has a very sort of a tendency to go outside and be one with the world, রাইট। একটা ছোট্ট বায়োগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্ট যদি বলি আর কি, যেহেতু এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক, প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি রবীন্দ্রনাথের বায়োগ্রাফার, সরি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের বায়োগ্রাফার, উনি বলছেন এক জায়গাতে যে এই সময় যখন উনি নাটকগুলো লিখছেন, বা এই সময়টা রবীন্দ্রনাথ অ্যাজ অ্যান হিউম্যান বিং আর ইন পার্সন ওয়াজ অলসো ফিলিং আ ভেরি ইন্টেন্স ইমোশনাল, ইমোশনাল uh, emotional inclination and emotional trigger to go outside to the world. কিন্তু কোনো কারণবশত সে যেতে পারছে না, primarily because of his health. He was not being able to go outside. The same thing, a sort of a similar event happened to him. এবং রাদিচে, উইলিয়াম রাদিচে, রাদিচের বিভিন্ন রকমভাবে ট্রান্সলেশন আছে। ইনফ্যাক্ট রাদিচে গীতাঞ্জলি ট্রান্সলেশন আছে, সেটা অনেক পরে আমরা পেঙ্গুইন থেকে পাই। রাদিচের এই টেক্সটটাকেও রাদিচে ট্রান্সলেট করেছেন, এবং Radichi is also relating the sort of a biographical link between Tagore and Amul, or the intense emotional desire on the part of both the protagonist and the playwright to go outside. Now, why there is this desire to go outside is something that is very much central to Tagore's philosophy. কারণ দেখো, রবীন্দ্রনাথের গান যদি তোমরা শোনো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে রবীন্দ্রনাথ হ্যাজ দিস ফিলসফি অফ আমার মুক্তি আলোয় আলোয়. সো রবীন্দ্রনাথ হ্যাজ a sort of a, or the Rabindratic philosophy has this sort of a inclination towards going to the world outside and then getting dissolved in nature. So this dissolution into nature primarily is a dissolution of the self, dissolution of the egoistic self. এই ক্ষেত্রে অমলের ক্ষেত্রে যে সেলফটা জন্মই হয়নি, and for Rabindranath as a person, he is trying to evade this self, তাই না? রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, এরকম বেশ কিছু কবিতা আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বড় আমি এবং ছোট আমি দুজনের কথা বলছে। সো এই ছোট আমি is a constricted egoistic self that Tagore as a person is trying to, or as an artist is trying to evade, is trying to overcome. You can relate this understanding very much with that of the lines from Westland. হ্যাঁ, ওয়েস্টল্যান্ডে যে বিখ্যাত লাইনগুলো আছে আর কি, যে ওই 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 তৃতীয় ভয়েসটা কার, হু ইজ দ্য থার্ড ওয়াকিং beside, and what is the who is whose voice is that?
So very much like that, uh, Tagore also tries to overcome the Choto army in order to get united with the Boro army. Sri Aurobindo calls this a sort of an union of the Purusha Antaratma with that of the ultimate divine God. So, since this play is very much linked, symbolically, metaphorically to various philosophic aspects, and since it's symbolic drama, very much like that of Tashir Desh, so these dense, hardcore philosophic truths are there ingrained and deeply, inculcated. I would not say inculcated, rather I would say that it is this philosophy that naturally gives rise, organically gives rise to this particular text. Okay, so now with this sort of an introduction, let us go straight and very direct to the topic that, or to the lines that we were discussing. Now, what we see here is that Omol is being encouraged time and again by Madhav about reading books, becoming learned, and not to go to the world outside because, this is actually what the doctor has advised, and it is very difficult to keep a child like Omol to within the doors, within the four walls. So Amul very naturally inquires that why those person who reads book and spend so much time in reading, I mean the scholars, why they don't go to the world outside? Don't they find a certain sort of a connection by seeing the mountains or the flowers or the forest or just the little squirrel that I can see over there beside auntie? Auntie মানে হলো মাধব's ওয়াইফ, মাধবের ওয়াইফের কাছে উনি কি একটা কাজ করছিলেন সম্ভবত, ডাল নিয়ে কিছু ভিজিয়ে টিজিয়ে রোদে দিচ্ছেন, এই সমস্ত করছেন, সেই সময়টাতে একটা পাশে একটা ছোট্ট কাঠবিড়াল গিয়েছিল, যাকে দেখে অমল ইজ ভেরি 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 হ্যাপি, অ্যান্ড অমল ওয়ান্টস টু গো টু দ্যাট ওয়ার্ল্ড, ওয়ান্টস টু জাস্ট প্যাট দি কাঠবেড়ালি, প্যাট দি স্কুইরেল বিট, প্যাট করা মানে মাথায় হাত পরানো, গায়ে তাকে অল্প just you know uh, gently blowing the fingers around it so that it also feels happy. A certain sort of a connection, a bonding Amol wants to develop between himself and the world outside. Among the world outside Barbary, it is the natural world. It is the mountains, the forests, the squirrels, the birds. These are all Amol's world. It is not, and not only this, but also the world of men, because Amol, as he stands beside the window, he is also very much interested in knowing where these people are going, and as we know that very few people actually answers him. So yeah, this sort of a conflict between uh, Omol's desire and what Omol needs to do is being pitted against each other. And we see Madhav deliberately telling him যে না বাইরে যেও না, যারা বই পড়ে, যারা বড় মানুষ হয়, তারা বাইরে যায় না, কারণ কারণ তারা বাইরে যাওয়ার সময় পায় না, তাই না? উনি বলছেন যে এরা এত কিছু মানে বই নিয়ে এতই ব্যস্ত আর কি, ওই লাইনটা আর কি আমি বলতে চাইছি, আর্লি অ্যান্ড লেট, মাধবের লাইন, আর্লি অ্যান্ড লেট দে টয়েল অ্যান্ড ময়েল অ্যাট দেয়ার বুকস অ্যান্ড they have eyes for nothing else. Now, my little man, you are going to be learned when you grow up, and then you will stay at home and read such big books, and people will notice you and say, he is a wonder. But look at Omul's reply. Omul is saying, no, no, uncle, I beg of you by your dear feet. I don't want to be learned. I won't. So Omul is just trying to hold the fit of the fit মানে পা, মানে পায়ে ধরে বলছে যে না না আঙ্কেল, আমাকে এইটা করতে বলো না, আই ক্যান নট ডু দিস. And Omul, on the other hand, is insisting that no, I would rather go about and see everything that there is. Uh, so in Omul, you find the expression of someone like Rousseau, right, or the expression of someone like Emerson, because very much against the sort of learning
that is been advocated by the writers or poets like T.S. Eliot. So I can say that Madhav is a sort of an Eliotian figure. Eliotian in the sense who is deeply inclined and interested in reading books and gaining knowledge from it. While on the other hand, Omul is like that of Emerson, who tries to draw all the knowledge from from the world outside, from books, not from books but from brooks, Brooks, brooks mane nodi. This is, I'm trying to, I do not remember the exact quotation, but I'm trying to refer to Shakespeare's uh, As You Like It, because in As You Like It you have this many beautiful references that where people are learning from the brooks and from the trees, and and streams and rivers and so many things. So a natural learning, a learning from nature, as that against learning from books, মানে পুঁথিগত বিদ্যা versus the learning, a natural learning from the from nature. uh, this can also be treated as a very important and dominant theme in this particular play, and you might face questions regarding that as well, because we have already seen questions regarding the symbolic nature of the play. Now, there can be a question in trying to, you know, ask you about the two uh, different worlds of Omul and the rest other beings, because Omul's world is very much emotional, is very much romantic. By romantic I mean primarily his love for nature. While on the other hand, Madhovs and Gaffars and the doctors, all these peoples, the world that they constitute is a rational world. But at the same time, I would also say that Madhov, the world that Madhov is creating is not just rational, because Madhov is also, or Madhov has also a very deep bonding, a deep emotional bonding for Amul. So he's not out and out cold hearted rational person like that of, say, Mr. Bounderby. Bounderby is the, is the headmaster of a school. He features in one of Dickens' novels, Hard Times. So yeah, so that is there. Now, yeah, yes. So and then Omul says that that yeah, so Madhav tries to say that all this looking into the world, into the natural world outside, is just mere nonsense, and Amol is just crazy that he is just doing all these things. And then Amol replies that, no uncle, yesterday I met someone who is equally crazy like me. And Madhav says, crazy is me, really? How so? মানে কীরকম ভাবে একটু বলো তো শুনি। এবং তখন অমল তাকে বলছে আর কি যে কার সাথে দেখা হলো এবং সে কি বিহেভ করলো, শুনে পড়ছি একটু শোনো। বলছে, he had a bamboo staff on his shoulder with a small bundle at the top and a brass pot in his left hand and an old pair of shoes on. He was making for those hills straight across that meadow there. I called out to him and asked, where are you going? He answered, I don't know, anywhere. I asked again, why are you going? He said, I am going out to seek work. Say, uncle, have you to seek work? Then Madhav says, of course I have to. There's many about looking for jobs. Amol, how lovely. I'll go about like them too, finding things to do. Right. And then Madhav says, suppose you seek and don't find, then, yeah, suppose you have মানে কাজ খুঁজতে গেলে বলছে যে আমি দেখলাম এই ভদ্রলোক যাচ্ছে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছে, বললো আমি কোথায় যাচ্ছি জানি না। জিজ্ঞেস করলাম কেন যাচ্ছ, বললো কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা আঙ্কেল, তোমাকেও কি কাজ খুঁজতে যেতে হয়?
তখন আঙ্কেল বলছে, হ্যাঁ সবাইকেই তো কাজ খুঁজতে হয় বাইরে আর কি, বাইরে বেরোলে তো কাজের সন্ধানেই মানুষ বেরোয়। তখন মাধব বলছে, বাহ, অমল বলছে, বাহ এটা তো চমৎকার, তাহলে আমিও বেরোবো বড় হয়ে নিয়ে, বা আরও কিছুদিন পরে আমিও বেরোবো। মাধব বলছে, আর ধরো তুমি বেরোলে কিন্তু যদি কাজ না পাও, তাহলে দেখো মাধবের স্ট্যান্ড পয়েন্টে কিন্তু একদম ইন্টেলেকচুয়াল, একদম র্যাশনাল। ইন্টেলেকচুয়াল মানে হি ইজ জাজিং বাই ইন্টেলেক্ট, আই এম জাস্ট ওয়ান্টিং টু সে দিস, হি ইজ অলওয়েজ জাজিং বাই ইন্টেলেক্ট, জাজিং বাই রিজন, যে আর যদি না পাও, তাই না? দেখো একটা খুব স্ট্রং, খুব ইম্পর্ট্যান্ট সমস্যার কথা কিন্তু মাধব বলছে, যে যদি কাজে না পাও। আজকের দিনে দেখো যেটা খুব বাস্তব, আমরা প্রত্যেকেই, অনেকেই যারা বাইরে বেরোই, আমরা অধিকাংশই যারা বাইরে বেরোবো বা বেরোচ্ছি, এমনটা তো নয় যে আমাদের সবাইকে অ্যাকোমোডেট করা যাবে, তাই না? তো এই রিয়ালিটিটা যখন মাধব অমলকে বলছে, লুক অ্যাট অমলস রিপ্লাইস, রিয়েলি রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। অমল বলছে, wouldn't দ্যাট বি জলি? বলছে তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। বলছে যদি কাজ না পাও, অমল বলছে তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। কেন দারুণ ব্যাপার? কারণ তাহলে আমি আরও খুঁজবো। Then I should go further. I watched that man slowly walking on with his pair of worn out shoes, and when he got to where the water flows under the fig tree, he stopped and washed his feet in the stream. Then he took out from his bundle some gram flour, moistened it with water, and began to eat. Then he tied up his bundle and shouldered it again, tucked up his cloth above his knees, and crossed the stream. I have asked Auntie to let me go up to the stream and eat my ground floor just like him. যে আমি তো দেখলাম ও ওরকম গেল, ওখানে নদীটার পাশে যে নিয়ে হাত পা ধুলো, একটু খাবার খেলো, তারপরে আবার গেল, কি সুন্দর। দ্য জার্নি ইজ এন্ডলেস। তাহলে দেখো, the theme of journey is once again invoked and evoked as this play is continuing. মাধব বলছে, and what did your auntie say to that? বলছে আমি আন্টিকে বলেছি আমাকে ওরকম যেতে দিতে, আমিও ওখানে যে খাবো। তো মাধব বলছে, আন্টি কি বললো? অমর বলছে, আন্টি বললো যে আগে সুস্থ হয়ে না, তারপরে তুমি যাবে। আঙ্কেল 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 বলো না কবে আমি যাবো। সো দের ইজ দিস আ ভেরি লঙ্গিং on the part of অমল। আঙ্কেল প্লিজ আঙ্কেল, ওয়েন শ্যাল আই গেট ওয়েল? কখন ঠিক হব, কখন সুস্থ হব, কখন যাব? মাধব বলছে, আর এই তো কিছুদিন মধ্যেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে। অমর বলছে, রিয়েলি? বাট দেন আই শ্যাল গো রাইট অ্যাওয়ে দ্য মোমেন্ট আই অ্যাম ওয়েল অ্যাগেন। তাহলে আমি যে মুহূর্তে ঠিক হবো তখনই যাব। মাধব বলছেন, ওয়ের উইল ইউ গো? কোথায় যাবে? অমর, ও আই উইল ওয়াক অন, আমি হাঁটবো। ক্রসিং সো মেনি স্ট্রিমস, ওয়েডিং থ্রু ওয়াটার, আমি একটার পর একটা নদী পেরোবো। Everybody will be asleep with their doors shut in the heat of the day, and I will tramp on and on seeking work far, very far. দুপুরে যখন, গ্রীষ্মের দুপুরে যখন সবাই ঘুমাবে, তখন আমি লাফিয়ে লাফিয়ে, ট্র্যাম্প মানে হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াবো কাজের সন্ধান। তাহলে দেখো, এই একই পরিস্থিতি মানুষের সাথে ঘটে, মডার্ন ম্যানের সাথে কিন্তু একই পরিস্থিতি ঘটে। কিন্তু ইন দ্যাট সেন্স, মানে তোমরা, যদি আমি বাংলা বলি, খুব খুব হয়তো তোমরা টিএস এরিয়েটের সাথে ফ্যামিলিয়ার নও বা বোথ লেয়ারের সাথে ফ্যামিলিয়ার নও, কিন্তু আমার একটা গান মনে পড়ছে আর কি, ইজ ভেরি মাচ, দ্য নেম অফ দ্য সং ইজ কল্ড দেবাশিস বাই অনুপম রয়। সো ইফ ইউ জাস্ট লিসন টু দ্য সং অফ দেবাশিস বাই অনুপম রয়, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ দি কন্ডিশন অফ দি মডার্ন ম্যান। The modern man is continuously seeking for job, seeking for work. তাকে প্রায়শই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, সে প্রচণ্ড টায়ার্ড, প্রচণ্ড ক্লান্ত, প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত। কিন্তু দেখো, ওই একই কাজ অমল করতে চায়, তার মনে কোনো ক্লান্তি নেই। অবভিয়াসলি তার কোনো এক্সপিরিয়েন্সও নেই, কিন্তু কেন ক্লান্তি নেই? কারণ অমলের কাজ এটা নয় যে এটা করে কিছু রোজগার করা। অমল এখনও সেই সত্যের কথা জানেই না, বা অমল এমন কোনো সত্যের কথা জানে যা এই সামান্য পয়সা কড়ির থেকে অনেক উপরে। এবং তাই জন্যেই অমল শুধু হাঁটতে চায়, শুধু বেরোতে চায়, প্রকৃতিকে প্রাণ ভরে দেখতে চায়, প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে ঘুমোতে চায়, প্রকৃতির গাছের নিচে বসে খাবার খেতে চায়। এবং এইভাবেই কিন্তু অমল এগোতে চাই। মানে আমি জানি না তোমরা কতটা ফ্যামিলিয়ার উইথ আনাদার টেগরস, দিস সর্ট অফ অ্যান ক্যারেক্টার কল্ড
বলাই, তাই না? বলাই বলে একটা ছোটো গল্প আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তোমরা পড়েছো কিনা আমি জানি না, পড়ে নিতে পারো, ছোটো গল্প, মানে ছোটো গল্প এবং ছোটো গল্প। তো সেইখানেও বলাইয়ের চরিত্রটা যদি দেখো, বলাইয়েরও কিন্তু এরকম একটা খুব খুব ডিপ অ্যাফিনিটি আছে টুয়ার্ডস নেচার। এবং এই ফিলসফিটা, এই যে রবীন্দ্রনাথের ফিলসফিটা, যেখানে নদী তাকে ভাবায়, গাছের পাতা তাকে ভাবায়, এবং সেই ভাবনার নৌকায় বা ভাবনার জগতে বা ভাবনার পাখায় বা ডানায় ভর করে মানুষটা কিন্তু যে ভাবছে সে কিন্তু অনেক উচ্চতর সত্যের মুখোমুখি হতে পারে। সেই সত্য জীবন মরণের সত্য হতে পারে, সে সত্য মানুষের বেঁচে থাকার মানে নিয়ে হতে পারে, এবং সব ক্ষেত্রেই সেই সত্য মানুষকে আরও ভালোভাবে বাঁচতে, মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে সাহায্য করে। এই যে আমরা বলি মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠা, এইটা প্রতিটা যুগের ডেফিনেশনটা পাল্টেছে, শব্দটা একই আছে কিন্তু ডেফিনেশনটা পাল্টেছে। আমরা মানুষের মতো মানুষ বলতে প্রাইমারিলি বোঝাই যে তুমি সাকসেসফুল হও, এবং তুমি যেহেতু আমরা ভারতবাসী, আমরা বিশ্বাস করি যে তুমি খুব ভালো বিহেভ করো, তাই না? তুমি তোমার গুরুজনদের যত্ন করো, তুমি তোমার ছোটদেরকে সাবধানে রাখো, তাদের যত্ন নাও। এই 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 যে পরিস্থিতি, এই যে আউটলুকটা, এটাকেই আমরা বলি মানুষের মতো মানুষ হওয়া। তো এবং অবভিয়াসলি আমাদের কাছে যে মেটেরিয়াল অ্যাচিভমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে, তাই না? আমরা যে সাকসেসফুল অনলি ইন মেটেরিয়াল টার্মস, তাকেই শুধু আমরা প্রাধান্য দিই, বাকিদের আমরা পাত্তাও দিই না। এই যে সমাজ, এই যে চেতনা, এই যে পরিকাঠামো, এই যে স্ট্রাকচার, রবীন্দ্রনাথ কোথাও এর বাইরে বেরোনোর কথা বলেন, অমলের মধ্যে দিয়ে এর বাইরের কথা বলেন। এবং নামটা নামটারও একটা যেন কোথাও একরকম, মানে অমল নামটা যেন কোথাও আমার কাছে একটা কানেকশন করে দিচ্ছে উইথ অমল কান্তি। মনে আছে অমল কান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল, কিন্তু সে রোদ্দুর হতে পারেনি, সে এক অন্ধকার ছাপাখানায় তার জীবনের অনেক কটা দিন কেটে গেছে। তো অমল কিন্তু অমলকান্তি হতে চায় না, অমল কিন্তু রোদ্দুর হতে চায়। অমল কিন্তু প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যেতে চায়। অমল কিন্তু এই ছোট চা পাওয়ার গণ্ডির সীমানা পেরিয়ে একটা অদ্ভুত আনন্দে, একরকম sort of an yogic calm is what he is seeking. The child as the, the child as the, um, as the child as the incarnation of God. তাই না? আমরা তো, এটা তো ভারতবর্ষের ফিলোসফিতে আছেই যে আমরা শিশুর মধ্যে, তার বাৎসল্যের মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই, তার সরলতার মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই। সেই একই রকম একটা রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু এখানেও হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে আচ্ছা, এরপরে অমল মোটামুটি বাইরে যেতে চাইছে, এবং মানে অমলকে বলা হচ্ছে যে না, তুমি বাইরে যেও না, তোমাকে এরকম স্ট্রেঞ্জারদের সাথে কথা বলো না, দে ক্যান কিডন্যাপ ইউ, থিংস লাইক দ্যাট। তো যে অমল এগুলো শুনে তো একটু আশ্চর্যই হচ্ছে, এবং দেখো তাহলে মানুষকে বিশ্বাস করা সহজেই, সেটা মাধব পারে না, আমরা পারি না, কিন্তু অমল পারে, তাই না? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা এইটা আর কি দরকার, তাই না? Once you are earning money, you're fine. But the fact is, once you start earning money, you understand the lack that you have. You understand the things that you don't have. তাই না? আমরা এখন যারা কি বলবো আর কি, যারা এই এই ইকোনমিক স্টেবিলিটির ওই পারে দাঁড়িয়ে আছি, যারা এখন ইকোনমিক স্টেবিলিটি পাইনি, তারা ভাবছি যে ইকোনমিক স্টেবিলিটি পেলেই বোধ হয় জীবনে অনেক কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যারা অন্যদিকে আছি, আবার আমরা যারা ইকোনমিক স্টেবিলিটিকে দেখতে পেয়েছি, তারা কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি যে ইটস জাস্ট নাথিং। হাউ মাচ মানি ইভেন ইউ হ্যাভ,
it just amounts to nothing. It doesn't it মানে if I just go by Beatles, then I'd say money cannot buy love, money cannot buy happiness, right? So yeah, এবং তারপরে মাধব চলে যাচ্ছে, অমলকে একটা সেই রুমটাই দেওয়া হচ্ছে অমলের কথায়, যেখানে রাস্তার মানুষজনকে দেখা যাবে, এবং অমল খুশি হয়ে সেখানে যাচ্ছে। সেখানে গোয়ালা পেরিয়ে যাচ্ছিল, তো গোয়ালা বলছে কার্ডস কার্ডস গুড নাইস কার্ডস। অমল, কার্ড সেলার আই সে, কার্ড সেলার, কার্ড মানে তো জানো দই। ডেয়ারি ম্যান বলছে, ওয়াই ডু ইউ কল মি, উইল ইউ বাই সাম কার্ডস? অমল বলছে, হাউ ক্যান আই বাই, আই হ্যাভ নো মানি। What a boy. Why call out then? Ah, what a waste of time. Amol bolche, I would go with you if I could. With me? Amol, yes. I seem to feel homesick when I hear you call from far down the road. Dairyman, lowering his yoke pole, whatever are you doing here, my child? Amol, the doctor says I am not to be out, so I sit here all day long. Dairyman, my poor child, whatever has happened to you? I can't tell. You see, I am not learned, so I don't know what's the matter with me. Say, Dairyman, where do you come from? Dairyman, from our village. Your village? Is it very far? Dairyman, our village lies on the river Shamoli at the foot of the Panchamura Hills. Panchamura Hills? Shamoli River? I wonder, I may have seen your village. I can't think when though. Have you seen it? Dairyman জিজ্ঞেস করছে। Been to the foot of those hills? অমল, নেভার। অমল কিন্তু যায়নি, কিন্তু দেখো অমল বলছে আমি তো, আমার খুব চেনা লাগছে জায়গাটা। অমল কিন্তু যায়নি কোনোদিন, কিন্তু there is an attic link, a link in the spirit, a link in the essence, a spiritual link between the nature outside and Omul. So Omul has not personally visited that. Omul has not visited that piece of land in person, but spiritually he has been united with all of the world outside, all of the nature outside. এবং লক্ষ্য করে দেখো, ডেয়ারি ম্যানের প্রথম দিকের স্পিচটা বলছে তুমি যদি কিনবেই না তাহলে ডেকেছো কেন, সময়টা শুধু শুধু নষ্ট করলো। তাহলে ডেয়ারি ম্যানের ফিলসফিটা প্রথম দিক, অ্যাটলিস্ট প্রথম লাইনের ফিলসফিটা কিন্তু, বা প্রথম লাইনের রিয়াকশনটা কিন্তু ইজ ভেরি মাচ বেসড অন আ রেশনাল ওয়ার্ল্ড। তুমি বিক্রি করতে যাচ্ছ, সেখানে কি দুদণ্ড গল্প করার সময় আছে তোমার? আমরাই যখন কেউ বিজনেস করি, যখন কোনো প্রোডাক্টকে প্রমোট করি, তখন কি কেউ দাঁড়িয়ে দুদণ্ড গল্প করে? তখন কি কাস্টমার কি চাইছে, বা কেমন মানুষ, বা তার কি দরকার, সে কেমন আছে, আমরা কি জিজ্ঞেস করি? আমাদের কি কখনো সে কথা মনে হয়? একই একই রকম আর কি, এখানেও সে একই গল্প। কিন্তু তারপরে সামহাউ দিস ম্যান ইজ ফিলিং, বাচ্চা ছেলে তো স্বাভাবিকভাবেই একটা সিম্প্যাথি ড্র করে এবং করছে, এবং ডেরি ম্যান তাকে জিজ্ঞেস করছে কী হয়েছে তোমার, এখানে কেন বসে আছো? তো সে তার নিজের কথা বলছে যে দেখুন আমি তো পড়াশোনা জানি না, আই এম নট লার্নেড, আমি জানি না কী হয়েছে, কিন্তু ডাক্তার বলেছে এই ব্যাপার, তাই আমি আছি। আর তুমি কোথা থেকে এসছো? তখন বলছে এই গ্রাম, এই নদী। ও আচ্ছা, ইটস ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু মি। কিন্তু কোনো দিন সে যায়নি। ডেয়ারি ম্যান বলছে দেখো, হাউ ওয়ান্ডারফুল, আরেন্ট দেয়ার ক্যাটল গ্রেজিং ইন ইয়োর ভিলেজ ইনডিড। এবং এবং তারপরে সে ভিলেজের কিছু কিছু ডিসক্রিপশন দিচ্ছে, এবং অ্যান্ড ইউর উমেন উইথ রেড সারিজ ফিল দেয়ার পিচার্স ফ্রম দ্য রিভার। হ্যাঁ, গুড, দ্যাটস রাইট, উমেন ফ্রম আওয়ার ডেয়ারি ভিলেজ ডু কাম অ্যান্ড ড্র দেয়ার ওয়াটার ফ্রম দ্য রিভার। তাহলে মেয়েরা কলসি করে জল নিয়ে যায়, এরকম নদী আছে, এরকম সমস্ত কথা কিন্তু বলছে। এবং সিন্স টুডে ইজ উইমেন্স ডে, I would rather like to point that what Omul is telling is just about reality. Now, you cannot bring say that Omul is prejudiced. অমল যা দেখেছে তাই বলেছে। অমল তার মাদের দেখেছে কলসি করে জল আনতে। অমল জানে না ঠিক ভুল, কেন মেয়েরা আনবে, কেন ছেলেরা আনবে না, এই সব প্রশ্নে অমল যাচ্ছে না, অমল জানেই না। মানে আমাদের কিন্তু এটাকে এই সিম্পলিসিটি নিয়েই দেখতে হবে, তাই না? বিকজ Omul will transcend even this binary. As we move deep and deep into the play, we will see that Omul will transcend even this binary. Omul বলছে, really dairyman,
never been there at all, but the first doctor lets me go out, you are going to take me to your village. আমি কোনোদিন যাইনি তোমার ভিলেজে, কিন্তু আমি যাব, আমার যবেই ডাক্তার পারমিশন দেবে না। তো ডেয়ারি ম্যান বলছেন একদম নিশ্চয়ই, আই উইল টেক ইউ, অ্যান্ড ইউ উইল টিচ মি টু ক্রাই কার্ডস অ্যান্ড শোল্ডার দ্য ইয়ক লাইক ইউ অ্যান্ড ওয়াক দ্য লং লং রোড। আমাকে শেখাবে এভাবে কীভাবে দই বিক্রি করে, এটা শেখাবে আমাকে। ডেয়ারি ম্যান বলছে, ডিয়ার ডিয়ার, ডিড ইউ এভার, why should you sell cards? No, you will read big books and be learned. তুমি তুমি দই বিক্রি করবে কেন? তুমি বড় হবে, তুমি শিক্ষিত হবে, তুমি বড় মানুষ হবে। দেখো দেখো, বড় মানুষ বলতে আমরা বুঝি শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু টেগর ইজ ট্রাইং টু শো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অমল ইজ দ্য বিগ ম্যান, অমল ইজ দ্য রিয়েল ম্যান who can transcend the পুঁথিগত বিদ্যা and absorb nature so very, very, completely, that he becomes a greater man, a greater person, a greater being. Omul bolche, no, I never want to be learned. I'll be like you and take my cards from the village by the red road near the old banyan tree, and I'll hawk it from cottage to cottage. Oh, how do you cry, card, card, good nice card. Teach me the tune, will you? Dairyman বলছে, dear dear, teach you the tune. What an idea. Amul বলছে, please do. I love to hear it. I can't tell you how queer I feel when I hear you cry out from the bend of that road, through the line of those trees. Do you know I feel like that when I hear the shrill cry of kites from almost the end of the sky? দেখো, the cry of kites, the cry of birds. Kites বলতে birds এখানে। Dairyman, dear child, will you have some curds? Yes, do. একটু দই খাবে? হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো টাকা নেই। No, 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 don't talk of money. You'll make me so happy if you have a little curds from me. So look that how Omul has this excellent capacity by his simplicity, that he can, just, I'd not say he can buy cards. I'd rather say that he can, that nature's resources comes naturally to him, and he is not even bothered about it. ছোট্ট বাচ্চা দই খেতে চায়, ভালো লেগেছে, দই খাবে বলে কিন্তু ডাকেনি। দিস ইজ নট অ্যান সর্ট অফ ম্যানিপুলেশন, তাই না? ওর ভালো লাগে, ওর গলা শুনতে ভালো লাগে, দই বিক্রি করতে ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে? বিকজ দিস পার্সন ইজ ওয়াকিং অ্যাক্রস। যে মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে, সে কিন্তু দুটো ফেরি করবে বলেই হেঁটে যাচ্ছে, দুটো বিক্রি হবে বলেই হেঁটে যাচ্ছে, পয়সার জন্যই হেঁটে যাচ্ছে। অমলের কাছে এই ঘুরে বেড়ানোটা ইম্পর্ট্যান্ট, রাইট? So yeah, so I would like to end my class over here today. It's very emotional a play, very very emotional, and it strikes all of us very deeply as we read down the lines. I could have continued the class for a certain long time, but I want you to relish the flavor of the drama, and not just to relish the flavor as an artistic experience, but also to absorb the philosophy deep within. And I wish, I don't know that how you will take my wish, but I wish that all of you and all of us can be really, really conscious enough to be this human being. I would not say man, neither say woman. I would rather say to become a very sensitive human being, right? The being that the world requests right now. Okay, thank you very much for this class. The attendance sheet is given below in the description box. Just click on it, give your attendance, and yeah, you were done with. Thank you very much for today's class. I'll be meeting you in the next class. Meanwhile, you can just read on the text. If you have any questions, then someday I'll provide you a sort of a platform where you can write it about. But for now, you just take a note of it, and when we get the right time, we'll discuss it. Thank you very much. I'm signing off. Thank you.